ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் ஹவ் ஆல். என் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்துல உங்களுக்கு தெரியும் படம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. இன்னும் ரெடிட் மட்டும் தான் போகல. ரெடிட் போயிடலாமா? டைம் போனதே தெரில. டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு நம்ம ஸ்ட்ரீம் போய். ரெடிட் ஜஸ்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்ப்போம். குட் பட் அக்லி மெகா த்ரெட் பார்த்துருவோம். வை த ஹைப் ஃபார் குட் பட் அக்லி பார்த்துருவோம். 16 days ஆகுவா? ஓகே, நம்ம இதை மட்டும் மெயினாக பார்ப்போம். Good Bad Ugly Mega Thread is another embarrassing Insta Reel compilation. Good Bad Ugly is another embarrassing Insta Reel compilation that is so bad that it somehow makes Goat look like an above average film. என்னடா சொல்கிறீங்க? என்னடா இப்பயே போட்டிருக்கீங்க கோலி கிளப்பு 14 hours முன்னாடி. Anyone saw Good Bad Ugly? Tollywood non-Malayalam discussion. Good Bad Ugly. Jackie Shroff looks from his new Tamil film. ஓகே, ரெண்டு தான் சம்பவமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம். ரொம்ப ஓப்பனாகவே போட்டிருக்காங்க. குட் பேட் அக்லி இஸ் அனதர் எம்பாரசிங் இன்ஸ்டா ரீல். இருங்க, நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். ஜூம் இட்ஸ் அனதர் எம்பாரசிங் இன்ஸ்டா ரீல் compilation that is so bad that somehow makes Goat look like an above average film. Well played, Adik. நான் அதை சொன்னால் பக்கத்தில் எடிட்லாம் போட்டு வாழ் வச்சுருவீங்க. பட் உண்மையுமே சொல்கிறேன், கோட் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அதுவே தன்னோட ரெஸ்பெக்டை கொஞ்சம் காப்பாற்றிக்கிச்சு. இதை தாண்டி போனால் இல்லாஜிக்கலாக ஆகிடும். இதை தாண்டக்கூடாது, இதுக்குள்ளேயே இருக்கணும். அந்த இது இருந்துச்சு கோட்டுக்கிட்ட. இதில் அது இல்லை, கட்டுப்பாடு இழந்தது. ஈஸிலி அஜித் ஒன் ஆஃப் அஜித்ஸ் பெஸ்ட் ரைட் அலாங் சைட் ரெட்டு ஆஞ்சநேயா அட்டகாசம் பரமசிவம் ஏகன் அசல் வேதாளம் விவேகம் வலிமையின் துணிவு அண்ட் ஈஸிலி அமங் அஜித் ரோஞ்சஸ் பெஸ்ட் ரைட் ஃப்ரம் பகீரா திரிஷாலேந்திரா அண்ட் கல்ட் கிளாசிக் ட்ரிபிள் ஏ walked out before the climax. What an embarrassment. Tamil cinema will soon perish if these are the kind of movies that are being celebrated today. Oh, I'm sorry, this is for fans. No, pakka fan service padam bro, not for neutrals bro, not for art cinema fans bro. Loved couples முதல்ல உங்கள ஜெயில போடணும்டா, மயிரில் ஃபேன் சர்வீஸ். Referring to old movies and songs, every second is not fan service. Every scene is edited like an Instagram reel. If you want to make an out commercial film, do it like Mangata. Don't try to pretend like you have a story in hand. Some of the worst editing, worst cinematography worst intrapla reels me irukna. Worst VFX othupén. Cringe inducing dialogues and above all some of the worst acting I've ever seen. At one point I couldn't handle all the references I have probably seen every Ajit film. Why? ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சிம்ரன் மேமே அந்த ஆக்டிங்கே கொஞ்சம் சப்பாரா பிலோ பாரா தான் இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கேரக்டராக கன்விக்ஷனாக இருந்தால் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. சும்மா ஒரு ரோல் அந்த மாதிரி போனதால தான் ஒரு இதுமாரி ஆயிடுச்சு. அது நல்லா இல்லை. ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் a wonderful performer. Why? Because half of these rebels are from Instagram and memes. Yes, that's how low we have stooped to. Who was the guy planning Ajit's son? Has to be some producer's son. Wow. Embarrassing acting. Wanted to choke myself every time he was on screen. Arjuna's is embarrassing every scene. What a shame. He's been some of my favorite actors in recent time. Ajit is probably only saving grace here, and even he is horrible in scenes where he's supposed to act. நான் இந்த லைனில் கொஞ்சம் ஆஃப் ஆகிட்டேன். Who is the guy? Who was the guy playing Ajit's son? He has to be some producer's son. What an embarrassment acting. மெலோ ட்ராமாவை தூக்கி பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கிட்டாங்க. சலாரில் அந்த பையன் டீசெண்டாக நடிச்சிருந்தான், நல்லாவே நடிச்சிருந்தான். பிருத்விராஜ் ரோல். Ajit is probably the only saving grace, and even his watchable scenes where he's supposed to act. Just sticking to racing, Ajit, don't come near movies after this. Enough of your touch. No, bad statement. இது மட்டும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரிட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Ajit has like 75 introduction sequences in first 7 minutes. These are 100 characters in the film, and all of them have one job, sucking it. All of them are completing this talada. ஏகே ஒரு ட்ராகன்டா, ஏகே ரொம்ப நல்ல மனுஷன்டா. டேர் அஜித் தான் லெஜிட் கோ. சாரி விடா மெர்சி, perhaps I treated you too harshly, and sorry to Mark Antony too. Mark Antony is a masterpiece in front of this. Some of the worst dialogue I've ever heard. Like I can't even seem to recollect any of them, but trust me, I wanted to bang my head on the floor every time some actors opened his or her mouth.
Dog shit, fic shit writing. This is a scene where trust me, it's real. The villain Arjun does not know about our hero's dangerous past, so he puts a message on his WhatsApp group, and he has all the gangster units. He asks them who AK is, and all the guys are replying, AK is danger, don't message them and leave the group. Yep, that was a scene. AI generated animation was disgusting. Wanted to be every time some I saw AI generated animation cameo in the film. Hell, half of the film looks AI generated. Horrible production design and action throughout. Every cameo and references were corny. There's the scene where Ajit himself is looking at a picture of old films, and half the time he himself is referring his old films. Where is the shame? Is this what commercial masala cinema has become? Then God knows, fuck, we are doomed. No one can save us from here on. Movie so bad that my hype has for probably my most hyped film in my lifetime, Thug Life, has come down because I have no expectation from Tamil cinema. அது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு. பார்ப்போம். ஃபேன் பாய்ஸ், திஸ் மூவிஸ் ஃபார் யூ. லெட் மீ பி an elitist. சரி, நான் தாண்டா எலிட்டு புளுத்தி. Enjoy this Instagram reel shoved on your throat because that's what you want, right? These filmmakers don't respect us and take us for granted. This is what we will get, and this is what we celebrate today. Fuck this movie. Again, Ajit, please retire and stay the fuck out from the movies. And Tamil cinema. 68 comments இருக்கு. நான் பார்ப்போம். Already booked a night show. Enjoy. அவ்வளோ மோசமாக இருக்கு. I mean, I almost glossed over Goat's problems in a packed theater. So this should be the same, right? One thing is for certain, though, I am never trusting first 3 days of reviews of these big star movies in Kollywood sub. Mega thread full பயங்கரமாக முட்டு ஃபேன்ஸ் சர்வீஸ்டா, என்ஜாய்மெண்ட்டா, நோ பிரெயின்டா, and any contrary opinion will be downvoted to hell. Completely sick of this behavior, and I think nowadays Ajit Mutta has reached to an extreme in that sub. Yeah, lol, that sub is so embarrassing, and ஆமா bro, it is that bad. At least I felt it. சரி, டிக்கெட் புக் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் என்ன சிரிச்ச முஞ்சா இருப்போம், சிரிச்ச மாதிரியே இருப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முட்டு கொடுப்பது பாரு கோலிவுட் சப்பில் தாங்காது. இன்னும் இவ்வளோ பேர் போட்டிருக்காங்க கான்ஃபிடண்ட்டாக. 14 hours. ஓகே ப்ரோ, தட் சப் ஹஸ் பிகம் இன்சஃபரபிள். இஃப் தே என்ஜாய் த ஃபிலிம் they can't say they enjoyed it. They will say the movie is only for the fans da. Non-fans can't enjoy da. Non-commercial cinemas fans can enjoy da. Hate the sub. I suspect that some of them are PR accounts. I just noticed some accounts do the same in other films like Tollywood and Bollywood. It's just a hypothesis. உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா ஃபிலிம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பிடிக்காத ஃபிலிம் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் முட்டு கொடுக்குறதா? யூ புட் யுவர் ரிவ்யூ அண்ட் ஸ்டே குவைட். தட்ஸ் நாட் முட்டு, தட்ஸ் த ரிவ்யூ. மெகா த்ரெட் இஸ் ஃபார் I see many analysts making it as a fan war, comparing Goat and saying people liking this is muttu. Worst behavior and attitude that you can't share opinions or like a film. There is an option to downvote if they disagree. What happened to your decision of not watching big star films in the first day? Surprised you went for this even after the trailer, which was just whatever you said. I have seen some same decision. I have the same decision, but I just hope it's be marketing level crazy and where you just experience the film and leave it. But this is literally seems like Adik milking every last love Ajit and kindifying a TikTok out of it. இன்னைக்கு நைட்டை நான் என்ன மனநிலை இருக்க போகிறேனோ. I'm illiterate, what to do? I'll be only watching ugly first day show now. Want to watch a retro too, but I'm scared. If you trust Karthik Subraj and like his works, then you can. Surya is what director extracts from him. No unnecessary forced fan service shit will be there like this. I'm hopeful that I will get to see worst and average cringe free and focused entertainment with some good theatrical experience. He's speaking against such shitty stardom atrocities make you want, then consider me as that too. I don't know if it's fully Subraj, I love him, but he can be very hit or miss. Retro looks like too good to be true, Pakala. Only doubt is will he balance the elements of love after war? Also of them look heavy and great at the same time. Trailer should clarify it. Bro, XX trailer was mediocre, but the movie delivered like crazy. Subbu na trailer வச்சு டிசைட் பண்ணாதீங்க. Yeah, he always consciously keeps many surprises hidden. Retro, like, despite so much being teased, nothing is revealed, yet I am looking forward to this special of it. Fan service பண்ணணும்னா மாஸ் ஃபேன் பேஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அண்ட் ரெட்ரோ ஃபாலோஸ் த சேம் டெம்ப்ளேட் as GBU. பார்த்தீங்களா, இன்னொன்று அதர் இன்ஸ்டன்ஸ் யூ குட் ஷேர் வாட்சிங் இட் லேட்டர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோயிங் வித் ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜஸ்ட் லைக் ஃபார் எவரி பிக் மூவி. ஃபேன் சர்வீஸ் பண்ணோன்னா மாஸ் ஃபேன் பேஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. Then it's a good thing I will not get to see such lame attempts from him wasting his potential in the worst possible way. Anjaran and Masலாம்
பண்ண ஃபேன் சர்வீஸே போதும். ஐம் glad I get to watch more of J beams and body vessels instead of goats and god ஐயோ GB good bad ugly. Last two movies were Gango and எதற்கும் துணிதான். By the way, at least the other two movies good bad ugly could be are commercial hits, and which is the most important thing. Industry needs stars more than ever. I have little hopes on Retro, but fully up on body vessel. Retro follows the same table as GB. What a wonderful thing to hear when you have just booked for evening show. நான் தான் கைஸ் இது நான் ஈவினிங் ஷோ தான் போகிறேன். வாட் அ வண்டர்ஃபுல் திங் டு ஹியர் வென் யூ ஹவ் ஜஸ்ட் புக் ஃபார் ஈவினிங் ஷோ. வில் மீட் டு நைட். வா வந்து என் பக்கத்தில் உட்காரு. ஓபி செம ஓபி செம 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 சொன்ன மாதிரியே பெல் ட்ரீட்மெண்ட். ரொம்ப கொஞ்சம் தான் these references and recreations were cringe. Those were the saviors, but the build up before that was 100% cynical. Skitter bell treatment confirm. நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனால் என்ஜாய். என்னோட டாப் 100 ஃபிலிம்ஸ் ஆல் ஆஃப் த டைம் எடுத்தா அட்லீஸ்ட் half of them will be பக்க commercial entertainers. But if today's commercial movies entertainers, today commercial movies entertainers, then I don't know what to say. The fans are rejoicing. Insta meme references and old meme references every second, and then good for them. Me, I hate that shit with passion. ஒரு ஸ்டாரை வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து தப்பு இல்லை, அவ்வளோதான். தியேட்டர் வியூவிங் ஹஸ் பிகம் an experience. வீடியோ இனிமேல் அப்படி தான். I don't mind callbacks references, but this one went too far. I thought lacking originality in terms of creating illusion. Irritable flair, that is so bad that somehow makes good look like an above average film. Please say psych. Not even kidding. Goat at least try to tell a story, albeit falling horribly. This is a disaster on all fronts. Somehow looks worse than Goat. அப்போ tonight தமிழ் எம்பி தானா குக்டு. ஐயோ நாளைக்கு போகிறேனே. ஆல் தி பெஸ்ட். Understandable. Have a nice day. The Aizen was played by young Deva and Salar. Oh yeah, he looked familiar. He was at least tolerable in that. Pretty much like what I expected after watching the trailer. I actually like the teaser of the movie, but the trailer was lit down. It was so goofy, and just from seeing the trailer I made a conclusion that it's going to be one of those mashups for Ajit. It looks like so your says முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. யுவர் பேங் ஆன். இந்த குப்பைக்கு 100 விடாமச்சு. ஓகே தான். இனிமேல் நோ தமிழ் மூவிஸ் இன் தியேட்டர்ஸ் until Thug Life unless Retro gets super positive reviews. Average movie to be honest. Saw in Pune, houseful. One Ajit fan was howling and jumping during every mass scene. I was trying not to laugh seeing him. Result was shouting to decent theatrical experience, but because of this kind of response in a rarity in this city, what I liked was the film accepted the fall that it was ridiculous. It's not like Adik promised anything else, so it worked decently for me. Won't watch on OTT though, mainly for Ajit fans. Kill Bill cameo was amazing, but too many old songs and film references, way too many. என்ன நோ இப்படி அடிக்கிறீங்க அவ்வளோ ஒஸ்டா? Not even tolerable as a fun commercial movie. I like fanboys of like Pet, but hated Goat. It was borderline cringe with references. Mudila bro walked out before the final climax. Only it was bad, a commercial movie. Only references one after another. Doesn't even have one well executed scene. Keep moving like scrolling through Instagram. என்ன தூக்கி ஜெயிலில் போடு ப்ரோ. ரீல் படம் தான் பிடிக்கும். Will take this fan service in a day. Bleeding Kadavule Ajitism. After seeing this, I can't believe how I enjoyed Goat and called it a fan service. Goat is dog shit in fan service compared to GBO. Bro, I'm glad you enjoyed it. Can't believe how you enjoyed Goat and called it fan service. When Goat came out, you gave it 10 out of 10. I'm sure you'll see the light one day and see how these guys treat the audience like shit. It felt like Varima Ajit wearing coolers. They have done it smart with coolers. Thank you for acknowledging the fanboys. Saw the old Tala after a long time. Nantri Adikna. Second and third watch coming soon. Loud first and later on pacing furious. Adikna please Ajitism. Kadavule Ajite. போதும் பாஸ். என்னடா ஒவ்வொருத்தனும் சப்பில் அடிச்சுக்கிட்டு சாவுறீங்க. படம் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு தமிழ் சினிமாஸ் டூம்டு ப்ரோ அஜித் ஸ்ட்ரிக்ட் ரேசிங் ப்ரோன்னு சொல்கிறீங்க. எதுக்கு இவ்வளோ வெறி? நான் என்னோட ஒப்பீனியன் தானே போட்டேன். ஐ டோன்ட் கால் அவுட் த பீப்புள் ஹூ லைக் த மூவி டுடே.
post in Kollywood sub. We made this sub to escape that cancer only. Kohli Club. Good one, good one. செம்ம டீட்டெயில்டான ஒரு சப் நான் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கேன். சப்ரெடிட் சூப்பராக முக்கியமானது தான் கோலிவுட் கிளப்னு. ஐம் கோயிங் டு ஜாயின் திஸ் ஒன். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன். இது முடிஞ்சதா நெக்ஸ்ட்டு this will be the last one, I promise. Good ugly review mega thread. Except AK and Ajidas, every other character was placed just to enhance AK's role. Movie full of previous movie references and crossovers should be delayed for some diehard fans. This movie is like watching random reels for 2 hours. Only that first one is in the list. It's about Ajit, so algorithm keeps feeding you based on Ajit build-up trend. Is it fun? Yes. Is it wacky? Yes. Is it brainless? Why? Of course, yes. Will I watch it again? God, no, not the whole movie, but I will watch some reels. I'm a huge fan of Die Hard movies. Even A Good Day to Die Hard. I have never heard of this guy. I just found this post because showing at my local theater. I need a movie to see, but it's not for fans. Die Hard fans, sign me up. Fanboy Sambhavam, no story editing in brain rotting way. Like தொட்டு பேசும் சுல்தானா song probably will be more enjoyable for fans. Ajit and Arjun Das and the guy who acts as Ajit and acting are good. Ajit dressing is good, like second half better than first half. தலைவி சிம்ரன் அந்த சாங் பிரியா பிரகாஷ் ஒரு ஆட வச்சதெல்லாம் ஒத்துக்கவே முடியாது. Frankly, I would say the first 15 minutes of intro song didn't feel any drag. The intro though was pretty disappointing. Honestly speaking, till Arjun's entry, everything felt like drag. I had flashes of Vivekam with all the web life of Red Dragon, AK and whatnot. They even tried to mimic the muscle template of showing the flashback in speedy cuts to hype the scene and later reveal the entire flashback. That won't work out because the cuts were not prominent and we are long. This is my detailed review. But ugly starring as there is not much to the story in this movie. Writer that I made sure he completed enough reference to Ajit Kumar's past movies, some of his iconic characters from the movies Wali, Deena, Billa, others. The majority of the background score for the movie and songs were old Tamil hit songs. Nostalgia is a powerful drug and Ajit takes full advantage of this. Ajit Kumar feels natural in the role of AK or Red Dragon. He's equally well balanced by Arjun. Thus, they both exhibit tremendous screen presence to keep you engaged. Screenplay was raised enough for you not to question like silliness unfolding in front of your eyes. If movies are make believe the Ajit Kumar succeeded here, despite the fact that the movie is littered with a fan service moments from start to finish, dropping a reference in almost every scene. The party has to stop somewhere. The lack of coherent story does weigh down written later after the movie. However, thanks to Racing screenplay and short runtime, it ends just when it starts getting repetitive. There are only 2 ways you can watch. One to watch with the only goal of having fun, or not to watch at all. House of Cards are falling crumbled down once you start questioning. Okay, guys. I hope I have covered everything. நண்பா 2 மணி ஆக போகுது. எனக்காக ஒரு ஜீவன் ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு கன்கரண்ட் வியூவில். நண்பா தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஹோப் நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ரேண்ட்டு மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, கலவரங்கள், இன்ஸ்டாகிராம் மீம் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரியாக்ட்ஸு, சப்ரெடிட்டில் படம் எப்படி இருந்துச்சுங்கிற ஆக்சுவலாக ஒரு டிஸ்கஷனை படித்து ஐ கிவ் மை அப்வோட். உண்மையுமே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. 2-3 சென்டென்ஸ் மட்டும் நான் ஐ ரிட்ராக்டட் ஃப்ரம் இட். ஸோ நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை 2 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் அந்த படம் லென்த்துக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரீமே லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன். பட் இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஐ எம் கிளாட் ஐ டிட் திஸ் ஈவன் தோ இட்ஸ் டூ லேட். நான் இத்துடன் இந்த ஸ்ட்ரீமை முடித்துக்கொள்கிறேன். எல்லோரும் டைம் கிடச்சா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பு இருந்தால் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சந்தோஷம், பிடிக்கலன்னா இந்த ரேண்டை பாருங்கள், ஆறுதலாக இருக்கும். இத்துடன் ஸ்ட்ரீமை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.